Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gora Nitai, Jaya Gora Nitai, Jaya Gora Nitai, Jaya Gora Nitai. Jaya Gora Nitai, Gora Nitai, Gora Nitai, Jaya Gora Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada.
Gaur Premanandi Haribol Jayom Vishnu Pad Paramahangsa Parapajak Acharya Astar Sata Sri Shriman ISKCON BBT Founder Charya Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Nitya Lila Prabhu Om Vishnu Pad Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishavarina Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem se Kahosh Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaur Bhaktivedanta Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopana Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Bhajamuva Namanam Ki Jai Shri Navadip Maya Pradam Ki Jai Shri Lalachal Jagannath Puridam Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Srimati Tulsi Maharani Ki Jai The most beautiful worship Shri Shri Gauranitai Ki Jai Shri Shri Panchatattva Ki Jai Shri Nrsimha Bhagavan Ki Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bol Going back to home, back to Godhead Ki Jai ISKCON Riga Yatra Ki Jai Brihad Badanga Transcendental Book Distribution Ki Jai International Food for Life Transcendental Prasadam Distribution Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, glory to Srila Prabhupada. So I'm very happy to be here at ISKCON Riga. And thank you very much for kindly inviting me to speak. Anybody here for the first time? So everybody are regular. Oh, we have one first time visitor. Special welcome to our first time visitor. Hare Krishna. It's such a nice day. May I ask why you decided to come today? Okay. Hare Krishna. May you be blessed. Hare Krishna. Actually, these deities, Gauranitai, you could say they're standing like this, they're blessing everybody that goes by, whether they know it or they don't know it. Every pedestrian, everybody in the car, everybody riding in the trams, everybody's getting blessed just by going by this building. But, but, but if you take the time to actually come and visit them, then they really give you full-on blessings. So you're going to be very much blessed today. Okay, so the topic for tonight's talk was how to transition from material happiness to spiritual happiness. You're going to need Bhagavad Gita. Yes. Yes. No, you need. Yes, because I have my. You have to read the translation. Okay. So, we are all eternal living entities. God is eternal, and therefore his parts and parcels are also eternal. Every religious tradition in the world accepts God as Father. So if God is Father, that means every one of us, as his children, we're all related to each other. We are related to each other. Regardless of what the body looks like. Regardless of what the body looks like, we are all related to each other. Yeah, regardless of what our bodies look like, we are related to each other. Yes, just like in your family,
No two individuals in the family look alike, but you're still related to each other. Так же, как в вашей семье, вы не все выглядите совсем одинаково, но вы все родственники. So if we're related to each other, then why do we not get along? И поэтому, если мы все родственники, почему мы не можем поладить между собой? Why do we fight? Почему мы ссоримся? Nation to nation, Нация с нацией, family to family, семья с другой and семьей. even within the family we fight. И даже внутри семьи мы тоже ссоримся. Do you have any siblings, brothers or sisters? У вас есть братья Yeah? и сестры? Did you ever have a fight with them? Вы когда-нибудь ссорились? Да. Yeah, so this is our nature. We always get involved in fights with other living entities. Мы всегда вступаем в какие-то споры с другими живыми существами. And one reason is that we see them as impediments to our sense gratification. И одной из причин этому является то, что мы видим их как препятствие для своего чувственного наслаждения. Within the family, I want this toy, my brother or my sister also wants the same toy, so we fight. И в одной семье, может быть, брат хочет эту игрушку, и сестричка хочет эту игрушку, и они начинают между собой ссориться. And like this, inside the family, family to family, city to city, business to business, nation to nation, we're constantly fighting. И так вот внутри семьи, семья с семьей, нация с нацией, разные страны между собой, мы постоянно сражаемся. So, a bigger explanation is that while we are in the material world, we're all impelled to act by the three modes of material nature. И такое более широкое объяснение этому заключается в том, что пока мы находимся в материальном мире, мы подвержены подвержены влиянию трех гун материальной природы. Krishna informs us in the Bhagavad Gita that there are three modes: the mode of goodness, the mode of passion, and the mode of ignorance. Кришна говорит нам в Бхагавад-гите, что существует три гуны. Гуна благости, гуна страсти и гуна невежества. And he explains in the third chapter, Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimudatma kartaham iti manyate. В этой главе Бхагавад-гиты Шива Krishna, произносит этот стих. that a living entity in material consciousness, Живые существа в материальном сознании. you may want to read it exactly in your language. It's 327. The living entity in material consciousness, under the influence of those three modes of nature, thinks himself to be the doer of activities that are actually being carried out by the material nature. Введенная в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают гоны материальной природы. So these three modes of nature, I like to compare them to like three different kinds of radio stations. Does anybody still listen to radio? What of radios? The three modes, Yeah. I compare them to like three different kinds of radio stations. Да, эти три гуны природы можно сравнить с тремя разными радиостанциями. So the mode of goodness is like the classical music radio station. Гуна благости это как радиостанция, которая классическую музыку. So you tune into the mode of goodness classical music station, you hear Tchaikovsky and Mozart and Beethoven, very soothing, calm. И если вы включите эту радиостанцию, вы сможете слушать Чайковского, Бетховена, Моцарта, очень спокойную, успокаивающую музыку. So the person in the mode of goodness is like that. They're very calm, peaceful, they like to learn, they like to teach others. И таковы люди в гуне благости, они очень спокойные, они любят учиться и любят обучать других. They're very clean, they're very thoughtful, they're very responsible. Они очень чистые, такие как бы разумные и ответственные. And they're naturally inclined to spiritual knowledge. They like to know, who am I? Where did I come from? What is this all about? И они обладают естественной склонностью к духовным знаниям. Они хотят знать, кто я, что это все, что окружает меня, зачем. I was born on the small island of Jamaica in the West Indies. Anybody ever been there? Я родился на маленьком острове Ямайка. Where is that?
in the West Indies. There's Cuba, and then Jamaica is just below Cuba. Да, что-то Ямайка около Кубы в этом. I'm sure most of you know where Cuba is, right? So Большинство из вас знает, Jamaica is just south, small island just south of Cuba. это Ямайка, маленький островочек, который прямо находится At the посреди. closest point, it's about 200 kilometers away from Cuba. Это ближайший, да, остров приблизительно 2000 километров от Кубы. So I was born in 1952. Я родился в 1952 году. And I remember clearly as a child of about 5, 6 years old looking up at the sky because at that time there was not very much light pollution on that island. И когда я был маленький, я любил смотреть в небо, небо было ясное, и в то время не было так сильно загрязнена среда. So on a dark moon night, you could see clearly the Milky Way and so many stars and galaxies. And it's like, I remember as a child wondering, what do I have to do with all this? How do I fit into this picture? Когда я смотрел на ночное небо, на на Млечный Путь, я думал, что это все такое и для чего это нужно, да? It was obvious to me that I was just a speck, a little insignificant speck compared to the whole universe. Но мне было совершенно очевидно, что я маленькая какая-то песчиночка во всей этой вселенной. So these questions occur to somebody in the mode of goodness. Who am I? Where did all this come from? What am I supposed to do with my life? This is mode of goodness. И в Игуне благости такое случается с людьми, они думают, кто я такой, что я должен делать, куда я пойду. So, person in the mode of goodness, they're seeking happiness in knowledge. They want to know Люди в what to Игуне do, what not to do. Everything. They always seek knowledge. Люди в Игуне благости, они всегда ищут знания, как правильно делать, что не нужно делать. Да, всегда ищут знания. And whatever they learn, they like to teach others. И то, чему они научились, они любят этому обучать других. The mode of passion is like a pop music station. А гуна страсти подобно радиостанции поп-музыки. You know, you listen to, I don't know who's popular these days, but let's just say Madonna, the Beatles, that kind of music, you know? Я не знаю, кто сейчас популярны эти певцы, но раньше были какие-нибудь Мадонна, Битлз. They're usually not so happy people, but when they hear their favorite song, then they become enlivened, right? It could have been the 100th time they've heard the song, but because they like it, they da 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 Ну, da. эта музыка, да, обычно, если люди слышат ее, начинают радоваться, ну, такая веселая, оживляющая музыка. So the person in the mode of passion is like that. They like to work hard because they have a lot of desires to fulfill. И люди в гуне страсти, они любят тяжело трудиться, потому что у них много разных желаний. They don't really have time for spiritual life, but they will go to a church or a mosque or a temple, give some donation to pray to fulfill their desires. У них Yeah, they will go to a temple or a church or a mosque and pray to God, but their prayer is, let my desires be fulfilled. они ходят иногда в церковь или в эти мечети, да, но они молятся об исполнении своих желаний. Not necessarily, who are you, God, and how can I serve you? No. I want God to serve me. So I'm praying, give me a house, give me a wife, give me a color TV, Om Jaya Jagadish Hari. Like that. They go to God and they pray for a house, a wife, good job. Они идут в церковь и просят, чтобы Бог дал им хорошую работу, дом, жену. But the problem with this is that if they don't get what they pray to God for, then they lose faith. Но если они не получают то, о чем они молятся Богу, они теряют веру. So Prabhupada uses the example of the Second World War. On both, yeah, Пример Второй мировой войны. yeah, on both sides, on the German side and on the Allied side, the wives, the mothers, the daughters, they were praying, let our husband, son, father come back from the war. С обоих сторон воюющих женщины и немецкие женщины, американские, они молились о том, чтобы Господь оставил в живых их близких мужчин, мужьев, сыновей, отцов. And when the father, son, or husband didn't come back, then they lost faith. What kind of God are you? How could you allow my Если, father, son, brother to be killed in this war? но когда муж, сын, отец не вернулись с войны, они потеряли
веру в Бога, сказали, что за Бог ты, если ты не исполняешь наше желание. So the person in a mode of passion, they're trying to find happiness in heavy sense gratification, up to and including intoxication. Люди в буйной страсти стараются ну, то есть удовлетворять свои чувственные наслаждения таким более грубым образом, даже вплоть до применения интоксикации. Yes. The person in mode of happiness, mode of goodness, they're trying to find happiness by intellectual activity, by understanding, by knowledge. А люди в буйной благости, они пытаются найти счастье при помощи интеллектуальной такой внутренней жизни, получения знания. The person in the mode of passion is trying to enjoy life to the max. They think if I buy a bigger house, if I get a better job, if I get a longer vacation, if I take the right intoxication, then I'll be happy. In ignorance, this is now in No. Still in passion. still in passion. А Yeah. люди в страсти, они все время думают, что чем больше я получу разных благ, да, и интоксикации, Yes. тем счастливее я буду. Yes. And then the mode of ignorance is like listening to one of these, in America we say death metal stations. А буйне невежества, это можно сравнить с радиостанцией такой в Америке, она называется вот You know, таким these people wear all black and they're always angry. все черная музыка такая, какая-то вся And мрачная. they say, kill the government. They're all bad. And everything is just heavy mode of ignorance. Все такое тяжелое, и там призывают убейте этих людей, и все такое очень невежественное. They stay out and party all night and drink and take all kinds of, and then they sleep all day. Они всю ночь пьют на вечеринках, а потом целый день спят. So their lives are ruled by these things, by intoxication, by too much sleep, by laziness. И их жизнь управляется этими вещами, интоксикациями, ленью. Yeah, the person in mode of passion also takes intoxicants, but it doesn't rule their life. They work hard, and when they party, then they'll take some intoxication. But the person in mode of ignorance, they always want to be intoxicated. Люди в буйной страсти, они принимают интоксикации иногда, чтобы развеселиться, но в невежестве они все время находятся под влиянием этих одурманивающих средств. But the problem with relying on intoxication for happiness is that it doesn't last. Но проблема с употреблением одурманивающих средств заключается в том, что такое счастье, оно не длится долго. I'm sure none of you do this, but when people become high, do they stay high? И я уверен, что вы этого не пробуете делать, но те люди, которые напиваются и пытаются улететь куда-то, всегда ли они остаются Yeah, в duh, таком no, состоянии? no. Yeah, we know. They maybe from experience. Anyway, they take something, they feel themselves to be high, and then they come down. Эти люди, они принимают что-то, они чувствуют подъем какой-то, но потом у них такой спад начинается. So their lives become a roller coaster of getting high and coming down, getting high and coming down. Жизнь, она такая из таких волн состоит, из подъемов и таких спадов. And it's very expensive. You have to pay money for that stuff that you want to get high on. Это очень дорого, за то, что позволит вам подняться повыше, надо платить. But because they're lazy, they don't want to work hard to get the money they need, so give me your money. А если кто-то ленивый и не хочет работать, то они идут с пистолетом на улицу и отбирают, говорят, давай мне. Or you park your car and they break in trying to steal something. Или вы припаркуете машину, они разобьют стекло и хотят украсть что-нибудь. So no matter which of these three modes we are in, and generally speaking, we're all mixed. Nobody's purely passion or ignorance or goodness. It's all mixed. Но все эти три гуны, они обычно смешаны. Никто не бывает в одной гуне. But because we are eternal living beings, none of these temporary arrangements can make us happy. Но поскольку мы вечные живые существа, никакой из этих временных ситуаций не может сделать нас счастливыми. The whole world is working hard to make money, but we see that even people who have money, they're not happy. Весь мир тяжело трудится, чтобы заработать денег, но мы видим, что даже те люди, у которых есть деньги, они тоже несчастны.
Quite often they're in more anxiety than the ones who don't have money. Часто у них больше всяких беспокойств, чем у тех, у кого нету денег. Because they're worried their money's going to get taken away. Потому что они волнуются, что их деньги могут пропасть. If you live in America, you worry that the IRS will take it away by too much taxes. Если вы живете в Америке, то вы постоянно волнуетесь, что государство в виде налогов будет забирать у вас эти деньги. And if you live in Russia, you're worried that Mr. Putin will take it away somehow. So no matter where you are, if you're a rich person, you're always in anxiety how to hold on to your money. So in English, there's a saying that money cannot buy happiness. So one of my godbrothers, you may have heard of him, his name is Ambarish Das, the heir of the Ford. He said once that poor people hope that this is true. They hope that money doesn't buy happiness because they don't want to see the rich people happy. Он сказал так, что бедные люди, да, они верят в эту поговорку, потому что они из зависти не хотят видеть богатых людей счастливыми. They're envious. And the rich people know that it's true because they have money and they're not happy. А богатые люди, они знают, что это правда, потому что у них есть деньги, а сами они несчастны. See? So, the whole thrust of spiritual life is don't waste your time trying just to make money to be happy because it's not going to work out anyway. Поэтому суть духовной жизни заключается в том, что не нужно стараться заработать денег тяжелым трудом, потому что все равно эти деньги не принесут вам счастья. The great devotee Prahlad Maharaj says a nice verse that tells us what our mentality should be towards sense gratification. Великий преданный Прохлада Махарадж, он говорит один стих, который объясняет суть чувственных наслаждений. He was only 5 years old, but he understood clearly. Ему было всего лишь 5 лет, но он четко понял суть. And he was preaching to children of a similar age. И он проповедовал другим детям такого же возраста. But although this was spoken millions of years ago, the knowledge is handed down because it's worth hearing. That this knowledge coming from Prahlad Maharaj is worth hearing. Но хотя даже это было сказано миллионы лет назад, это знание заслуживает того, чтобы послушать его. So he says, Sukham atyantaka daita deha yogena dehinam. Sarvat talabhate daivat tata dukham ayatnata. So what this means, Sanskrit verse, he says, Sukham, that the happiness that is derived from bringing your senses, sense of sight, the sense of hearing, sense of taste, in contact with the objects of the senses. Прохлада Махарадж говорит, что если вы свои чувства приводите в соприкосновение с объектами чувств, а чувства это язык, глаза, уши, да, эти He said that happiness is available in any species of life. Счастье, которое можно достигнуть при помощи чувств, оно доступно в любом другом виде жизни, даже животных. So you don't have to chase after that happiness. Поэтому не нужно гнаться за таким счастьем. But somebody may say, but then how am I going to get my happiness? What, don't I have to do something to become happy? Но тогда можно спросить, а как же я получу свое счастье? Неужели я что-то не должен делать для этого? He says, no. Sarvacha labhate daivat tata dukham ayatnata. Just as miseries come into your life without you having to invite them, similarly, your happiness will come without you having to do anything big. Just it'll just come, whatever is due to you. Он говорит, нет, точно, потому что точно так же, как несчастье приходит, когда им вздумается, точно так же и счастье приходит в должный срок. Не нужно искать их. So then, what we should try for is spiritual happiness. So we're going to discuss that now. Поэтому то, к чему мы должны стремиться и ради к чему прилагать усилия, это духовное счастье. Bhagavad Gita, chapter 9, verse 27. Бхагавад-гита, 9 стих, 9:27. 9 глава, 27 стих.
Well, we don't have it on the board, so I'll just read it. I'm sure many of you know it. Yat karoshi, yat ashnasi, yat jahosi dasiyat, yat tapasyasi konteya, tat kurushva mad arpanam. Krishna says to Arjuna, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering for me. Кришна говорит Арджуне, чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы тапасию ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне. So, Prabhupada's commentary, I'll read it in English, and then you can read in your language. Thus, it is the duty of everyone to mold his life in such a way that he will not forget Krishna in any circumstance. Everyone has to work for maintenance of his body and soul together, and Krishna recommends herein that one should work for him. Everyone has to eat something to live. Sunday Peace Prasadam Ki Jai. Therefore, he should accept the remnants of foodstuffs offered to Krishna. Any civilized man has to perform some religious ritualistic ceremonies, therefore Krishna recommends do it for me. And this is called Archana. Everyone has a tendency to give something in charity. Krishna says, give it to me. And this means that all surplus money accumulated should be utilized in furthering the Krishna consciousness movement. Nowadays, people are very much inclined to the meditational process, which is not practical in this age, but if anyone practices meditating on Krishna 24 hours a day by chanting the Hare Krishna mantra around his beads, he is surely the greatest meditator and the greatest yogi, as substantiated by the 6th chapter of Bhagavad Gita. Комментарий Шрила Прабхупады говорит, долг каждого человека строить свою жизнь таким образом, чтобы никогда ни при каких обстоятельствах не забывать о Кришне. Всем нам приходится трудиться, чтобы поддерживать душу в теле. И здесь Кришна рекомендует весь свой труд посвящать ему. Никто не может обходиться без пищи, но питаться следует остатками пищи, предложенной Кришной. Каждый цивилизованный человек совершает какие-либо религиозные обряды и ритуалы, поэтому Кришна говорит, делай это ради меня. Подобный образ действий называется арчаной. Каждый человек склонен делать пожертвования, поэтому Кришна говорит, принеси свои дары мне. Это значит, что все имеющиеся у нас излишки денег необходимо использовать для развития движения сознания Кришны. В наше время многие стремятся заниматься медитацией, что в нынешний век не очень практично. Но тот, кто постоянно медитирует на Кришну, повторяя на четках мантру Харе Кришна, безусловно, самый великий йог и мистик, по словам самого Кришны, приведенным в 6 главе Бхагавад-гиты. Srila Prabhupada Ki Jai. So, this evening's topic was how to transition from material happiness to spiritual happiness. И этот стих помогает понять, как можно переключиться от материального счастья на духовное счастье. So, as I pointed out, when we're in material consciousness, when we are being pushed by those 3 modes of nature, Как я уже говорил, что когда мы находимся в материальном сознании, то нами управляют трибуны материальной природы. we are convinced that happiness means gratifying our senses. И мы убеждены, что счастье заключается в удовлетворении своих чувств. The eyes want to see something beautiful. Глаза хотят видеть что-нибудь красивое. The ears want to hear some music according to your taste. As we said, either classical or pop or death metal. But your ears want to hear something that you like. Уши хотят всегда слушать что-то приятное, как мы говорили об этих радиостанциях классической музыки, поп-музыки или такой томасичной, да, музыки невежества. Or we want to hear glorification of ourselves. People say, oh, you're so nice, you're so kind, you're so this, you're so that. We love to hear that. Или мы хотим слышать, как другие прославляют нас, когда кто-то говорит, ты такой хороший, ты так все, да, ну, в общем, мы любим слушать, когда нас хвалят. Yes. We like to think of ourselves as being good people. Мы любим думать о себе, что мы хорошие люди. So we sometimes we give in charity. Иногда мы даем пожертвования. Even the biggest criminals give in charity. Даже самые большие преступники, они иногда тоже жертвуют. And that's why you'll find
all around the world in these communities that are controlled by criminals, the ordinary people like them because they always give them something. И можно видеть, что есть такие общины. Who lives in ordinary people? Или Yes, like, but criminals come and no, like in, I don't know about here, I'm sure there are no criminals in Latvia, but я вижу, in что America, for instance, there's some neighborhoods, these neighborhoods are controlled by the mafia. например, в Америке есть такие районы, которые контролируются какой-нибудь мафией. So in those neighborhoods, it's not that everybody belongs to the mafia. The ordinary people, they don't, but they know these mafia people are nice. They give money to our, school, or they give money when something happens wrong. You can always depend on them to give money. Но люди в этих районах, они тем не менее, ну, почему-то испытывают к этой мафии такое уважение, любовь, потому что даже эти мафиози, они делают пожертвования на какие-то, на их школы и на какие-то другие Yeah. мероприятия. And because they're so generous, nobody pays too much attention to where the money came from. И поскольку они такие щедрые, никто особенно не задумывается над тем, откуда пришли эти деньги. So my point is, we all have this tendency to give because we feel good when we give something to somebody else. И поэтому да, мы все любим давать что-нибудь, и мы чувствуем себя хорошо. And obviously, we try to be happy by eating. И, конечно же, мы все стараемся испытать счастье, когда мы кушаем. Even at the expense of the lives of so many innocent animals. Даже за счет жизни такого количества невинных животных. Or we may be vegan. Или, может быть, мы веганы. And we feel good about that. I'm not killing any animals. I don't harm any animals. Они не убивают животных, не приносят им никакого вреда. So, depending on the mode of nature that we're being pushed by, we have a certain desire to eat, sleep, mate, defend. И в зависимости от того, в каких гунах мы находимся, у нас будет определенный вкус к тому, что мы кушаем, где мы спим и как мы спим, наше общение с противоположным полом и защите, To give in charity. какие пожертвования мы будем давать. All of that is determined by which mode of nature we are under. И все это зависит от того, в каких гунах природы мы находимся. And because we're all under different mixtures of the modes, we don't necessarily agree. И поскольку у нас у всех эти гуны смешаны по-разному, мы не всегда приходим к согласию. Some people think it's okay to give, somebody's on the street corner, obviously a drunk, but I'm kind, so I give him €5. Кто-то, например, видит человека на углу, и похоже, что даже пьяница, и человек дает ему, может быть, 5 евро пожертвования, хотя даже видит, что этот человек. And somebody else doesn't agree, maybe even your friend. You fool, why are you giving him €5? He's just going to go buy some alcohol. И какой-то ваш друг может не согласиться с вами, сказать, ты глупец, зачем ты это делаешь? Он же алкоголик, сейчас пойдет и купит на 5 этих евро спиртного себе. So it's stated in the Vedas, if you give charity, say €5, €100, to somebody who is not a fit recipient, like a drunk on the street, you will get it back in a future life, the same amount. Whatever you gave, you will get back exactly. В Ведах говорится, что если вы даете пожертвование такому человеку недостойному, то в следующей жизни эти же деньги вернутся к вам в таком же количестве. If you give charity to some nice mode of goodness cause, like save the whales or save the trees or something like that, you give €100, you will get back 1,000 times. А если вы на более благородную какую-то цель пожертвуете на спасение китов или деревьев, то вы можете получить в 1000 раз больше в следующей жизни. But if you gave that €1,000 to the best cause, transcendental cause, to push on Krishna consciousness, then you cannot calculate your good fortune, how much you will get back in the future. Но если вы пожертвуете на самую благородную цель, на духовную цель, на поклонение божествам или на эту миссию, то вы даже не можете представить, во сколько раз больше вы получите в следующей жизни за ваше такое пожертвование.
So to transition from material happiness to spiritual happiness means just a slight change in consciousness. И переход от материального счастья к духовному означает просто небольшое изменение в сознании. We don't have to give up the activities that we used to engage in, we just have to spiritualize them. Нам не нужно отказываться от той деятельности, которой мы уже занимаемся. Нам просто нужно одухотворить ее. So the easiest one to understand is the process of eating. Everybody has to eat to live. И самый простой пример на еде, например. Все должны кушать, чтобы жить. But unfortunately, because they don't think about the consequences of what they're eating, they're actually creating misery for themselves in the future. Но безответственные люди, они не думают о том, что они едят, да, и этих бедных животных, и этим они создают себе только в будущем страдания. Because of this deep ignorance, they dare to eat mother cow. Потому что в своем глубоком невежестве они кушают мать-корову. And it's stated that for every hair on the body of the cow, you have to take 1,000 births and be killed. И говорится, что за одну волосинку на теле убитой коровы вы должны будете родиться за каждую такую волосинку еще 1000 жизней. And that involves 6 persons for the death of every cow. 6 personalities, I'll explain. 6 personalities are involved Да, и 6 and will get sinful reaction. как бы уровней людей, они вовлечены в эту греховную деятельность. The person who raised the cow Тот, for кто slaughter, растит корову, которая будет позднее убита, the person who transported the cow to be slaughtered, кто перевозит эту корову на бойню, the person who actually kills the cow, кто убивает сам эту корову, the person who cooks the meat, тот, кто готовит мясо, the person who serves the meat, тот, кто это мясо подает, and the person who eats the meat. и тот, кто кушает мясо. All 6 are involved, and all 6 of them will get sinful reactions in the future because of that. И все 6 категорий этих людей, они получат греховные реакции в будущем. So, Krishna consciousness means take the same tendency to eat and eat only Krishna prasadam. Но сознание Кришны заключается в том, что кушать нужно только прасад Кришны, пищу нужно. And for those who are too much attached to the taste of meat, we have some secret recipes. А для тех, кто слишком привязан к вкусу мяса, у нас даже есть некоторые тайные рецепты. I will leave here on the 26th to go back to Los Angeles. I'm leaving Riga on 26th July to go back to Los Angeles. Я буду в Риге до 26 числа, когда поеду в Лос-Анджелес обратно. And in Los Angeles, we have our new Dwarka community. That's where I live. И в Лос-Анджелесе у нас есть община, которая называется Нью-Дварека. Это там я живу. We have been putting on a huge Ratha Yasha festival there since 1976. С 1976 года ежегодно мы проводим огромный фестиваль Радха-Ятра. So Prabhupada said, for those who like the taste of meat, this is what you do. You take cauliflower, you understand cauliflower? Yeah? Папа говорил, что для тех, кому нравится вкус мяса, вы приготовьте такое блюдо. Возьмите цветную капусту And you make this batter with chickpea flour, и приготовьте такой кляр или тесто из муки турецкого горошка. you dip the cauliflower in the batter, and you fry it in ghee. It must be ghee, not oil of any kind. It must be ghee. И такие кусочки цветной капусты нужно обмакнуть в это тесто и дальше обжарить в ги, топленом масле. And for those who are attached to eating meat, when they taste that cauliflower pakora that's fried in ghee, it tastes like meat. They think it's wonderful. И для тех, кому нравится вкус мяса, вот такие покоры с цветной капустой очень напоминают мясо. So if you can come to our LA Ratha Yatra, you'll see we have one booth, one big tent with 5 huge woks. You know what is a wok? And all day long we're frying cauliflower pakora and selling to the public. И если вы приедете на наш Радха-Ятру в Лос-Анджелес, то вы увидите, у нас есть одна палатка, в которой стоит огромных 5 чанов, в которых постоянно жарятся такие покоры. And there's always a long line waiting to buy. И эти
And then the other nice preparation that we make that people who eat meat they like, it's called curd steaks. И еще одно блюдо, которое очень нравится людям, это панир, такие палочки панирные. Yes, take the milk, you make it into paneer, and you cook it nicely, and you serve it with a nice tomato sauce, pomodoro. Это из молока нужно приготовить панир, его обжарить и подавать его с томатным соусом. So these preparations, if you make them nicely, they will attract even those who are still eating meat. Эти блюда, если вы приготовите их хорошо, то они привлекут даже тех, кому нравится еще вкус мяса. But ultimately, we're not trying to make meat eaters into vegetarians. We're making devotees, Krishnatarians, to only eat Krishna prasadam. Но наша цель не в том заключается, чтобы мясоедов превратить в вегетарианцев, но в том, чтобы людей сделать преданными Кришне. And similarly, all of our other sensual activities can be spiritualized. Точно так же другие наши чувственная деятельность, она тоже может быть одухотворена. We like to look at beautiful man, woman. We come and we see Gordon Tai, and we are happy. Our eyes are satisfied by looking at the beauty of the Lord. Если нам нравится смотреть на красивых мужчин или женщин, мы приходим и смотрим на Гурнита, они такие красивые. We like nice music, so we listen to the Hare Krishna mantra or so many nice bhajans. Если нам нравится музыка, мы можем слушать Харе Кришна или множество существует красивых баджанных записей. So in the beginning, one can engage in what's called karma yoga, where I'm working actually for my own satisfaction, but if I give some portion of that money to Krishna, then I benefit spiritually. Вначале можно работать такой, как в режиме карма-йоги, то есть вы работаете, как вы раньше работали, но часть заработанных средств вы отдаете Господу. But ultimately, the pure devotee realizes that everything belongs to Krishna, and therefore everything should be used in Krishna's service. Но в конечном результате чистый преданный понимает, что все принадлежит Кришне и должно быть использовано в служении. So thank you very much for your kind attention. If there are any questions or comments after that, I have some prasadam to distribute. About anything that I said or any questions you have about the process of Krishna consciousness, don't be shy. I love to answer questions. Пожалуйста, не стесняйтесь, любите. You said in the beginning that blessing, yes? To give to God the blessing. What does it mean? I said Gaur-Nitai is blessing everybody that goes by. But what does it mean? Like, What does it mean? It means their material life is over. but you said for everyone. Yes, yes, yes. For everyone. Anybody who passes this building. When? When? Gaur-Nitai will make sure it happens. That's the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. They've come to give the process of Krishna consciousness to everybody, whether they deserve it or they don't deserve it. May I also translate? Yes. Вопрос был такой, что вы вначале дали девушке благословение. Что означает это благословение? Арчита Прабху сказал, что это значит, вашей материальной жизни пришел конец. И что тогда все эти люди, которые по улице идут и видят Гурнитай или Гурнитай, стоят и они просто проходят мимо, да. Yeah, the day will come when they will develop this desire to, instead of just passing by, to actually come in and see what's going on here. Они ходят мимо, но в один прекрасный день у них появится желание заглянуть и посмотреть, что же происходит. Like this morning at Mangalarti. Who was here? You were here, right? Как сегодня Yeah. на Мангаларте. There was a young couple. They obviously had been out partying all night, and all of a sudden they developed a desire to come and visit the temple. They came through the door during Mangalarti. Одна молодая пара, похоже, что они всю ночь где-то веселились на какой-то вечеринке, и во время Мангаларти они просто проходили мимо храма, и им захотелось заглянуть, что же тут происходит. This is the mercy of Gaur-Nitai. Какова милость Гурнитай. Who knows how many times they went by, but just this morning, desire to come in. Кто знает, сколько раз они уже проходили мимо храма, но сегодня им пришло такое
And although they did not actively participate, just by sitting there, they were sitting right where you're sitting, and seeing the deities and hearing the devotees chanting Hare Krishna, their spiritual life has begun. И только благодаря тому, что они даже не принимали активного участия, но сидели на скамеечке и смотрели, как проходит служение, с этого началась их духовная жизнь. Does it mean that they're going to go back to God at the end of this life? Maybe not necessarily, but even if it takes 10 lifetimes, what is that? We've been here for millions and billions of lifetimes, so they will go back to Godhead. Может быть, не обязательно в этой жизни они вернутся к Богу обратно. Может быть, понадобится 10 жизней таких. Но что это такое по сравнению с миллионами жизней, которые мы находимся в этом материальном мире? Thank you. That was a good question. Anything else? Yes. No, we can get back to him. Your question. My question is about the eggs. Why aren't they suitable for food? We know that hen can lay eggs even just if she's just by herself. Okay. Good question. You want to translate? Вопрос был про яйца. Почему яйца не рекомендуется употреблять? Потому что кажется, что курица просто их несет и кладет, да, где-то. Yeah. Даже без петуха. Yes. This is an age-old question. Why can't we eat eggs that are not fertilized? Это такой древний вопрос, почему нельзя кушать яйца, которые не оплодотворены. The thing is, that egg contains the ingredients to create a chicken, not a carrot, not a cauliflower, not a banana, not an apple. It contains, so it's an animal product that you're eating. Even though it may not be fertilized, the ingredients of that egg are meant for creating a chicken body. Но дело в том, что все компоненты, которые находятся в этом яйце, они предназначены для того, чтобы как бы из них появилось в свое время животное, а не морковка, например. Да, поэтому это просто все ингредиенты в яйце животного происхождения. So it's considered to be flesh food. It's not vegetable food. It's flesh food. Да, это такое как плоть, а не вегетарианская еда. And that's true for any species, including the human female. Human females produce so many eggs, so just because they're not fertilized, does that mean we should take them and eat them? И это касается других видов жизни тоже, как женщины, например, они тоже производят столько яйцеклеток, и что означает, что нам теперь надо начать это все собирать, кушать. Would you? I wouldn't. But using the same logic, should be okay. It's not a fertilized egg, so it doesn't matter if it came from a woman or a fish or a chicken or anything. It's not fertilized, so I should be able to eat it. Но такую же логику можно и в этом случае применить, хотя это может быть не яйцо, и там не от рыбы какие-то эти яйца, но можно ли такое вообще кушать, представить? But again, as we know, if it were fertilized, it doesn't turn into a carrot or an apple. It becomes a body of that particular species, whether it's chicken or human or fish. That egg was meant to be made into that body. So it's flesh food. It's not vegetarian food. Ну, то есть это не вегетарианская пища, потому что она была предназначена не для того, чтобы произвести какой-то овощ, а потому что плоть там, да. Now, why do people eat eggs? Почему люди They say, well, it's high protein. You can get protein from so many vegetable sources. там протеина много, но в других овощах тоже очень много протеина. And then they say, but you need eggs for baking, cakes, and Они говорят, ну, яйца нужны для того, чтобы печь пироги. no, you can make so many nice cakes. All those preparations that you used to make with eggs, you can make without eggs so nicely. Но нет, это не так. Все эти прекрасные торты и разные блюда, в которые обычно кладутся яйца, можно приготовить и без яиц. In 1995, I made a big tour of Russia. В 1995 году я провел такой большой тур по России. I went to Moscow, Samara, Rostov, Novorossiysk, Krasnodar, just all over. Все эти города. Арчита. Then I went to
Armenia, Yerevan, Razdan, Kirvakian. Then I went to Georgia, Tbilisi, and just a big trip. В Армении, в Грузии побывал, в разных городах. So in Moscow, they had two types of food distribution. One was called Food for Life, where they would go out and give food for free to poor people. И в Москве в то время было два вида распространения просада. Первое это был как бы food for life, это бедным людям раздавали еду. And then they had Food for Money, И у них еще была food for money, where they made very nice cakes and other sweets and samosas for sale to the public. пища для денег. И там они готовили прекрасные самосы, торты разные, которые они продавали людям за деньги. No eggs. Без всяких яиц. But the public loved. Every day people were lined up. They had a kiosk in front of the temple, Moscow Begovaya. На Беговой в Москве, где находился тогда храм, был небольшой киоск, и люди стояли в очереди, чтобы купить. And every day, long line of people waiting to buy cakes. Why? Because they taste good. Каждый день длинная очередь стояла для того, чтобы купить эти торты. Почему? Потому что они были очень... But beyond the taste, they were prasadam. Но кроме просто обычного вкуса, это был просад. This is the real attraction, and people don't understand. Why do we? I can make cake at home. Why do I like your cake? И этого люди не могли понять, что же на самом деле привлекало их. Но это то, что пища была предложена Господу. Почему я дома готовлю по такому же рецепту, а у меня не так вкусно получается? Because it's prasadam. Потому что это просад. In 1994, I was serving in the temple in Potomac, which is, you could say, Washington, D.C. temple. И в 1994 году у меня было служение в Вашингтонском. So that temple, Potomac temple, is in a very, very wealthy neighborhood. Этот храм в Потомаке, там очень такой богатый район, богатые люди живут. And most of the congregation members are wealthy Indians. И большинство членов общины были богатые индусы. So I would always serve the prasadam, and there was one Indian gentleman, he also liked to serve prasadam. И я всегда раздавал просадам, и еще one lady, Indian gentleman, one of our members of the еще community. один Yeah. индус, один из членов Yeah. общины, он тоже любил раздавать. Member of the temple, but not initiated, you know. Да, он член храма, но не инициированный. So he said to me, Archita Prabhu, can I ask you a question? Он спросил меня, Арчита, прабhu, можно вам Sure, of вопрос course, задать? of course. Da, da, da. So he said, I don't understand. He said, we are Indians. We can make rice dal sabji better than you. И он говорит, ничего не понимаю, мы индусы, мы можем приготовить рис, дал и сабджи лучше, чем вы. Why do we like your food so much? Почему нам так нравится ваша еда? I said, because it's prasadam. Я сказала, это просад. You're tasting Krishna's mercy. Вы вкушаете милость Кришны. So that's a fact. Devotees are not necessarily the best cooks. Not like they can make the best Italian food or the best Chinese. No, but they offer it to Krishna, and therefore it's attractive. И поэтому не обязательно преданные будут самыми лучшими поварами, что они могут там и итальянские вкусные блюда готовить. Нет, но потому что они предлагают это Господу, поэтому их пища такая вкусная. On that trip that I made through Russia, almost every temple, every day they made cabbage and potatoes, cabbage, potatoes, and carrots, cabbage, cabbage, cabbage. И этот тур в 1995 году по России, все, что готовили преданные в храмах, это была капуста, картошка, картошка, капуста, морковка, капуста, капуста, картошка. Coming from America, I was brahmachari, but even as brahmachari, we had a little wider variety of vegetables than that. Но я приехала из Америки, и хотя даже был брамачари, все равно в храме у нас немножко больше разнообразия было. Broccoli, cauliflower, eggplant, and so many different. Брокколи, цветная капуста, баклажаны, столько разных других. But because it was offered to the deities, I ate it every day and I didn't complain. Но потому что все это было предложено божествам, я кушал и никогда не жаловался. So this is Krishna's mercy. Even the simplest thing that we offer to Krishna, fruit, he says, fruit, flower, water, leaf, I will accept it. В этом секрет. Кришна говорит, если ты предложишь мне просто фрукт, воду, листок, я приму это.
So when devotees prepare this prasadam with love and offer it with love to Krishna, it becomes transformed. It's not rice or dal or sabji or cake anymore. It's prasadam. И поэтому, когда преданные с любовью готовят и с любовью предлагают, то эта пища, она проходит чудесное превращение. Это уже больше не просто пища, это просада. I joined this movement because I was attracted to the philosophy. I read one book and I was so attracted to the philosophy, I immediately went to the New York temple. И я пришел в сознание Кришны, потому что я привлекся философией. Я прочитала одну книжку и сразу же пришел в Нью-Йоркский храм. But I stayed because of the prasadam. Но остался я из-за просады. Yes, prasadam is the secret weapon. Просад – это секретное оружие. Speaking of which, I brought some nice sweets from Kaunas temple. Из Каунасского храма я привез. So I don't know how to share this with everybody, but let's see what we can do. Everybody can come and we will share the prasadam. And also I have some Nrsinga oil to give everybody. Еще у меня есть масло от Нрсинги, From Ugra Nrsinga in Mayapur. от божества Угра Нрсинги. Okay. If there are more questions, we can address those. But in the meantime, you can come and get prasadam. Если есть еще вопросы, мы можем тоже продолжать обсуждать, но между делом вы можете подходить и получить. Maybe I need a knife or something to cut. Yeah. Uh-huh. What will happen to people with eggs? That's a good question. I don't know of any specific statement, but Krishna says, if you eat only for your satisfaction of your tongue, then you're eating only sin. This is in the Bhagavad Gita, chapter 3, text number 13. Кришна говорит, что если вы кушаете только для наслаждения языка, то вы вкушаете один лишь грех. And since we don't offer eggs, that means it's not prasadam, which means you're eating sin. So there will be reaction. I don't know exactly what reaction, but there will be reaction. Поскольку мы не предлагаем яйца, Well, you look around. How many people do we have? So you have to cut up accordingly. We need to feed at least 20, I think 25 maybe. So some or other, when you cut everything up, you have to have about 25 pieces. Understand? So, and that it's not just about eggs. Anything you eat, even vegan food, if it's not offered to Krishna, then because whatever you eat has some reaction to it. Let's say you eat bread. That bread is made from wheat. Yeah. что любая пища, не предложенная Господу, несет в себе греховные реакции, даже веганская пища. Например, So that wheat, in the growing process, in the harvesting process, in the cooking process, so many living entities are killed. You're not aware of. So many little insects, so many little bugs are being killed. So there's sinful reaction attached to any kind of food. например, когда пшеницу выращивают, ее собирают, то столько маленьких насекомых погибает при этом, и это тоже реакции могут за это. So the idea of prasadam is that when you offer to Krishna, Krishna absolves you of that sinful reaction. He takes it. Идея заключается в том, что когда то, что вы приготовили или что-то вы предлагаете, Кришна удаляет оттуда эти реакции, он как бы их поглощает. And if we don't care, it's just an apple or a banana or whatever. No, it's not your property, it's Krishna's property, and Krishna wants you to offer it to him, and he will take any sinful reaction. So if you don't bother to offer it to Krishna, then you will get that sinful reaction. Это может быть яблоко или бананы, если вы думаете, это просто фрукты, не предлагаете Кришне, но все принадлежит Кришне, ему нужно предлагать. Поэтому, если вы не предложили, то любые греховные реакции, которые связаны с этим продуктом, вы получите реакцию. But certain foods we don't offer at all, like eggs,
like onions, like garlic. These are foods that are in the lower modes of nature, and they will bring your consciousness down. If you eat eggs or onion or garlic, these things bring your consciousness down. We eat foods that are in the mode of goodness. Но некоторые продукты мы не предлагаем, потому что они находятся в гуне невежества, такие как яйца, So it's чеснок, about лук. right. Они наше Okay, сознание пускают. thank you. So you get the first one. Hare Krishna, everybody can come and get a sweet. Все подходите, пожалуйста, получите сладость. Hare Krishna. Come from this side also. We have two lines, the men on this side, the ladies on that side. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Bol. Thank you for your assistance and your good questions. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Thank you for coming. Hare Bol Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Bol. Of course. What is your name, Mataji? Lalita Saki. I'm supposed to connect with you, right? You're supposed to get something for Nagapatni for me to take back to. Yes. Yeah, she wanted you to take me to some place where I can buy these scented soaps that she liked. Yeah, so please, yes. Okay. Okay, Hare Krishna. Yeah. When? When is that? It will be starting from now and until maybe 7 or 8, or maybe until 8. And where is that? It's just Walking around here? Yeah. Yeah. Thank you. Sure. If I feel that kirtan, japa, and taking prasadam is still not enough for me, so if I have lots of material desires, should I ask Krishna to take them away or to fulfill my desires and by this way to make my own realizations? As long as those desires are not of a sinful nature, you can pray to Krishna. Like say, I want to buy a big house, which means I need money, and I pray to Krishna for a good job or to make my business succeed, or that's okay. It's stated in the scriptures that whether you have no desires, all desires, or desire for whatever your desires, you pray to Krishna. And then, but you have to leave it up to him. Not that if you don't fulfill my desire, then I won't pray to you anymore. Not like that. But if we sincerely approach Krishna, then he will, at his discretion, he may fulfill or not fulfill. But where else are you going to go? Who are you going to pray to? Everything belongs to Krishna. So pray to Krishna. Yeah. Are you working in school or? I'm at school, so it's last year. What is your subject? What are you studying? Literature. Okay. Become a journalist. Journalist. Yeah. So that's a legitimate desire. Nothing wrong with that. Yes. I want to make a video that shows that Islam is okay because in Russia lots of people think that we are strange or we take drugs or something. And we think that they're strange, so it's okay. So now I'm here and now tomorrow I'm going to Belgium and I want Are you going to Belgium? Yeah. To school or just to visit? to festival in Rotterdam. Oh, okay, Radadesh. Yeah. And I want to take to make more a lot of videos
Okay, or blessings? sure. I do the same thing. I travel a lot. Come. And as I travel, I also make videos. I have a YouTube channel. So, you know my name, Archita. You know how to spell Arcita. If you go on YouTube, or no, actually, on YouTube, I have my legal name. If you go on Facebook, are you on Facebook? Yeah, so send me a friend request, and then I'll send you information about my YouTube channel. You can do it right now, yeah. Let's go on Facebook. Huh? Yes. No, I'll do it. One second. Okay. So Arcita. We haven't got the oil. Oh, sorry. Yes. Czyli ładowanie Send a friend request. I will. Иногда он выключит тебя, и никто не видит. Ты хоть старайся. Нет, Yes, thank you. Archita Prabhu, do you have time one more question? I knew you were coming. I'm sure that you had questions. I was wondering why you were taking so long. No, that's not my question. No, I was wondering why you were taking so long to come and ask the question. I knew that you had a question, and I was waiting for you to come and ask the Well, question. I'm not sure you're interested. Maybe that's a formal class. I don't know. There are, people do not have no skills to communicate, and they just fill the space for some time, and that's it. And if I see that going on, I don't disturb them. None of my business. Very kind. I don't know what is your qualification. I have no qualification. If you can My only, communicate, if you are interested. my only qualification is I try to repeat exactly what Srila Prabhupada said. That's my only Well, qualification. he's a living person. He's interesting. He's unpredictable, and so are you, and so am I. And, No, and the knowledge that we're passing on is very predictable. It's spoken by Krishna to Brahma, and it comes down to Sampradaya. So that's exactly what we're passing on. Not what I think, or that's why it's potent. It's like when you go to a wall, there may be so many holes, but if you plug into the right hole, you get the power. So Sampradaya is like that. When you plug into the right Sampradaya, you get the power. And you know, I don't have to tell you, you know yourself when you plug into the power. Just like you, if you put it in the right I hole, see. you get the I power. see. You I don't see. have to Yes. ask me. You know, because you're Okay. instrumental. Okay. That's the matter of having connection with Krishna, and you're supposed to have it. So that's why we decided to ask you a question, and it is a spiritual question on topic. Valer has a friend. His friend is Orthodox, and he, they are both friends. And the question is whether he should preach, and if so, what should he preach? Because he's also kind of supposed to be spiritual, and should we convert him from Orthodox religion to our Hare Krishna, Vaishnavism, or can he stay there? What's the objective? Okay, good question. We're not engaging in the process of conversion. We don't say you have to Ну, я convert же to не скажу, Hinduism иди or в something like Буддизм, that. мне надо конкретно дать We're адрес saying if человека. И you believe in Prabhu, and I have some knowledge of Prabhu, why not listen at least to what I have to say? It's just like any subject. If we're both studying physics, it doesn't matter you're going to the University of Moscow, да, I'm going to the University of California. We can sit down and discuss physics.
You're studying